Casa 0101 Theater and Brownfist Productions present Arthur Miller's Pulitzer Prize, Tony Award, and New York Drama Critics Award-winning play, Death of a Salesman. Set in the late 1940s, the two-act tragedy Death of a Salesman follows the central character of Willie Loman, who is locked in a battle against time, exhaustion, and encroaching mental and psychological distress. Under the direction of Corky Dominguez, the cast includes Armenian-American actor Gorlia Babakhanyan, Vance Valencia, Christina Villa, Eddie Diaz, Adam Hollick, Jack Bernaz, Daniel E. Mora, Jared Trevino, Leah Verrill, Jeff Blumberg, Chloe Diaz, Chris Dozal, and Mariana Campos. The play is being presented in the newly dedicated Gloria Molina Auditorium at Casa 0101 Theater, located at 2102 East 1st Street, Boyle Heights, California 90033. For tickets, call 323-263-7684 or visit www.casa0101.org. Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, անգամ եւս կողջուն եմ ձեզ AMGA հեռուստաընկերության հիմնակար հաղորդաշարով։ Հայկական ասացվածքը միշտ կսե, որ պտուղը շատ հերու չի ընկնի կամ ինար իր ծառեն։ Մենք անցյալ երկու ծրագիրներում մեջ խոսեցանք ծառիմը մասին, որ իրապես մեր հայ իրականության մեջ ներկա է, ամերիկահայ իրականության մեջ ոչ թե պարզ ծառմն է, կաղնի է։ Եվ խոսքս Հովհաննես Բաբախանյանի մասին էր եւ պետք է ասել, որ մենք անցյալ երկու ծրագիրներուն անդրադարձանք նաեւ մի նոր աստղի մասին, մի նոր, այսպես ասած, պտուղը, որ ծառեն հերու չէին կած։ Եվ այսօր ես խնդրեցի, որ անպայման այս պտուղը կա, մենք հյուր ունենանք իրեն այդ մեր տաղավարաններ եւ խոսենք ու տեսնենք, թե ինչ նորություններ կան։ Այս առիթով ցես կներկայացնեմ մեր Հովհաննես Բաբախանյանի զավակը Gorlia Babakhanyan։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ես պետք է նախ շնորհավորեմ այդ քեղեցիկ, հիանալի, սկանչելի ոգեպարար ներկայացումը, որ դու բեմադրած ես։ Եվ էսի չեմ ուզում բարեր շրայլեր, որովհետև ես սիրում եմ թատրոնը, սիրում եմ բեմը եւ բեմը ֆիլմ չէ, որտեղ ֆիլմը գրնաս 10 անգամ մեկ ակտ առնել, նկարել եւ էդիտինգ անել։ Իսկ այստեղ ամեն մեկ շարժումը ժողովրդին արժե է եւ չես կարող ժողովրդյան կտրենք էսի հիմա բանը Այդ մոռացեք ես ասա։ Եվ Gary եւ Grace-ը, որ դու բեմադրել էիր եւ բավական դժվար գործ էիր, որովհետեւ վերջի վերջով բեմի վրա հերոսը պապատեշ։ Ու չի կարող պատահած ասել, "Pop, you're doing wrong. Do this way", չէ՞։ Այդ challenge-ները կա։ Բայց քանի մահատ հարցումներով սկսենք։ Այո։ Եթե գորը չլիներ դերասան, ինչ կուզեր լիներ։ Եթե գորը չլիներ դերասան, ինձ թվում է մի քանի տարի երբ որ փոքր էի դպրոցում, միշտ մտածում էի animation-ի մասին։ Okay. Ուզում էի animator դառնալ։ Okay. So a part of the art. A part of the art. Yeah. So ուրիշ բան չէ։ Բժիշկ, բան, բաստապան, այնպես բաներ չէ։ Մարդիկ մեկ-մեկ ինձ ասում են, որ կարող էի լավ բաստապան դառնալ, որովհետև լավ եմ վիճում, բայց ինձ թվում է, որ ես սիրում եմ անգլերենով ասում են I love to tell stories. Right. And I think ինչ էլ որ լիներ իմ կյանքում ինչ որ մի ձև Yes, you're a storyteller. Yeah, I would find a way. And believe it or not, you're a great storyteller. If երկրորդ հարցում, ինչու դերասանություն, որտե պապան է դերասան, թե։ Դե նշեմ, որ ոչ միայն պապան, այլ պապան դե հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հովհաննես Բաբախանյան, պապիկս Հայաստանի հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Մսրյանն է։ Եվ 5 սերունդ մամայի կողմից 3 սերունդ պապայի կողմից հետ է գնում Այսինքն մի խոսքով ոչիր գլիներ եթե դու չլիներ դերասան Այո անպայման քուրիկներս որոշեցին դառնալ հոկեբան ու դա
շատ տարբեր էր, շատ անսովոր էր բոլորիս համար։ Բայց դու հարազատ մնացիր ընտանեկան այդ եւ նաեւ իհարկե ունես այդ գեները քո մեջ ու նաեւ միշտ էլ ասել եմ եթե մեր զավակները մեր չանցան ուրեմն we did something wrong մենք սխալ գործ ենք արել մեզ պետք է քերազանցեն ու ես կտեսնեմ որ այդ քերազանցելու ճանապարհին ես ապրես Ուսամ որովհետև ասենք որովհետև կարևոր մեր հարցեր էլ ունեմ ես նաև անգլերենով որովհետև կուզեմ անպայման անդրադառնալ այն նոր աշխատանքի մասին բայց եկու դառնանք որքան դժվար էր բեմադրելը Grace-ը Gary and Grace-ը ինձ համար շատ հետաքրքիր էր որովհետև շատ դժվար է երբ որ ներկայացման մեջ երկու դեր է եւ այդ մարդիկ երբեք դուրս չեն գալիս բեմից եւ պետք է կարողանալ հանդիսատեսի ուշադրությունը պահել որովհետեւ եթե ուղակի դնենք աթոռ սեղան եւ նստենք եւ խոսենք ոչ լույս փողվի ոչ decoration փողվի ոչ requisite փողվի ժողովուրդը կարող է քնի so դա հիմա համար շատ կարեւոր էր որովհետեւ ես իհարկե պապայից սովորելով Արմեն Խանդիկյան Երևանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում եմ աշխատել որպես փոքր երեխա եւ այդտեղ նայել եմ ինչպես է մայստրո ռեժիսոր Արմեն Խանդիկյանը աշխատում եւ այդ ամեն ինչից եւ USC-ում սովորելուց Stephanie Schroyer-ից եմ ես իմ բուն training-ը ստացել եւ այդ ամեն ինչի ինձ հասկացեց որ պետք է simply այսինքն պարզ պետք է լինի դեկորացիան ռեկվիզիտը որ հետաքրքիր լինի աչքին Այսինքն եթե ճամպրուկ է, անպայման չի նայենք ճամպրուկին եւ միայն ճամպրուկ տեսնենք։ Եթե դնենք գետնին ու երկու մարդ նստի վրա, դա կարող է նստարան դառնալ։ Կամ մի հատ հարցում ես որտեվ նաեւ քիրքին ծանոթ էի պատմվածքին խորենի գործերը կարդում եմ Իհարկե իրա գործերը շատ հանգիստ է մեմը որ սկսում ես չես ուզում վարտենես քիրքը ուզում ես շարունակ բանել Hivantapahouhin Mary era the one that upon a Grace Khandumer Gerin որ ասում են նորից գնացիր դրա մոտ what was the nannies or Alice ha that was your creation No It was there It was there. Was it? Yes. Okay. I thought մնացել ենք հավատարիմ խորենարամունու գրածին։ Գիտեմ, բայց գիտես, ասենց ամերիկյան համեմունք կար հաճախ։ Իհարկե իտալիական Commedia dell'arte սովորական լացի բառը կարևոր է եւ դա անպայման մտցրել ենք ներկայացման մեջ անպայման That was your signature. That was your signature. Thank you. Եվ իհարկե ռեժիսոր լինելը համել նշանակում է որ կարողանալ լսել դերասաններին, որովհետեւ դերասանները շատ ասելիք ունեն ու իհարկե Նարինե Չիլինգարյանը եւ Հովանես Բաբախանյանը նրանք ուղղակի դերասաններ չեն, նրանք տիտաններ են, այո, այս գործի մեջ եւ որպես երիտասարդ դերասան, երիտասարդ ռեժիսոր պետք է ես շատ արագ հասկացա, որ պետք է մտածել որպես որ պետք է լսել մեծերին եւ այդ ամեն ինչը սովորելով առաջ ընթանալ, որովհետև շատ բան կար, որ ես սովորեցի այս process-ի ժամանակ եւ բաներ կան, որոնք ես մտածեցի եւ փորձեցինք եւ չաշխատեց կան բաներ կան, որ փորձեցինք եւ աշխատեց եւ այդ process-ի մասին է ամբողջ հենց այս գործը եւ Ալիսի այդ ամբողջ լացին, որ մենք սկսեցինք, իմ համար կարեւոր էր թե ասենք Ալիսը, չէ, Ալիսը բժշկական աշխատողն է այդ ծերանոցում, բայց մենք տարբեր կերպ ենք մարդկանց վերաբերվում in different situations, հա, կներեք անգլերենով ասեմ, տարբեր սիտուացիաների մեջ տարբեր ձև ենք, so երբ որ իրանք նստած են եւ dinner են ուտում, շատ հնարավոր է որ իրանք Ալիսին այնպես կանչեն, ինչպես մատուցողի կկանչեն, այսինքն թե ինչպես է վերաբերմունքը փոխվում դեպի իրար եւ դեպի Ալիսը եւ դեպի հանդիսատեսը դա շատ կարեւոր էր ինձ համար, որովհետեւ
միակ մարդիկ որ բեմում են էլի Gary-ն եւ Grace-ն են եւ պետք է քիչ-քիչ իրար համար դառնան այդ անփոխարինելի կարևոր մարդը։ Երբ որ սկզբում իրանք ուղակի երկու մարդ են որ նույն պատշգամբն են տվել, բայց քիչ-քիչ իմ կարծիքով այն է կարևորը ներկայացման մեջ, որ եւ PS-ի մեջ, որ հանճարը Խորեն Արամունին գրել է, այն է կարևոր, որ երկուսն էլ իրենց իդեալը ունեին։ Այսինքն Grace ունի այս իդեալական տղամարդը Steve-ը իր ուղեղում, իր հիշողության մեջ, եւ Gary-ն էլ ունի այս իդեալական կնոջը Շուշանին իր հիշողության մեջ, եւ as the play progresses, երբ որ նայում ենք ներկայացման ընթացքում, նրանք իրար համար այդ իդեալն են դառնում։ Այդ ideal մարդն են դառնում եւ տեսնում ենք, որ ամենակարևոր բանը այն է, որ մենք Եվ համար վերջավորության Gary-ն նաև զինվորի շորով կուքա physically դառնում է Steve-ը Grace-ի համար եւ կարևորը այն է, որ տեսնում ենք, որ իրականությունը շատ ավելի հետաքրքիր է ու լավ է, քան մեր իդեալները եւ մեր ակնկալիքները։ Գիտես ինչ, ես ասեմ ինչու համար այս երևույթը ոչ թե միայն կարդալս, նաև թատրոնը հոգեհարազատ էր, որովհետև քաղնիկ մսեմ քեզի վերջին 20 տարիներուն volunteer Ararat Home Convalescent Hospital Կիրակի օրերը ես որպես սարկավակ կարող եմ ովևէ մեկ եկեղեցի երթալ եւ ծառայել I'm not making money I'm just serving volunteering եւ serving my community Բայց տեսա որ most vulnerable people in our society նրանք են ովքեր առանձնացած են աշխարհից եւ Mission Hills is one of them եւ Կոնե ասեցի կարենամ իմ կյանքի մեջ մի ժամ դրամատրեմ իրենց եւ որովհետեւ ասենք եկեղեցական չի լինում միշտ ասենք քահանա որ պատարակ կանի so I go there on Sundays I pray with them sing with them read the Bible with them հետո կարոս կկարտա ու հոն գրեյսներ եմ տեսել ու հոնդեր կերիներ եմ տեսել ու այնքան հոգեհարազատ եւ թե համով եւ թե ուսուցողական համով մասնակից որն է օրինակ ամար գուքան իրարու գրիվ գնեն քնա անցյալ շաբաթուն կովը գեցար ես հիմա պիտի գնամ and it makes me like so like yes իրենց համար star եմ եւ դրա համար ասենք at Alice դերը որտեվ չկար բայց նորեն այդ բաններ So that was Abres. I'm glad որ ինքը հարազատ է եղել եւ մարդոց նաեւ սորվեցուց որ this is what most of us are going to go through. Yeah. And եւ որ դուրս ելանք քեզի մտածել գտավ are we ready? Այս քանի։ Հիմա ավելի կարևոր բանը անգլերենով։ Այո Դրճունի ինձ լուր բերեց, որ բեմի վրա դու հոյակապ ցեվով ներկայացնում ես Arthur Miller-ի The Death of the Salesman. Yes. Let's talk about it. Yeah. Yeah. Before that, why don't we go ahead and small commercial and show that a few minutes of clip and come back. How about that? Սիրելի ստոպարեկամներ, այս հաջորդ այս փոքր թաթարը որ մենք կանենք, դա Arthur Miller-ի տարեկությունն է, որ մահը վաճառականին, այսպես ասած, վաճառողին եւ թիդենք ու վերադառնանք, որովհետեւ այնտեղ գորը շատ կարեւոր նաեւ բեմի վրա հայտնություն եղավ նաեւ ինձի։ Թիդենք միասին։ This is better. Sure, in the front there, you're in the middle of all kinds of noise. Whenever you got a party and so on, you stop me, put you back here. You know, a lot of people, they don't like it right.
Because when they go out, they like to see a lot of action around them because they're sick and tired to stay in the house by themselves, you know. You ain't from Hackensack. How's it going, Stanley? It's a dog's life. I only wish during the war they'd have took me in the army. Could have been dead by now. Brother's back, Stanley. Oh, he's come back, eh? From the far west. Yeah, big cattleman, my brother. So treat him right. And my father's coming too. Oh, your father too. You got a couple nice lobsters? 100% big. I want them with the claws. Don't worry, I don't give you no mice. How about some wine? Don't put a head on it. Remember, Stanley, that recipe I brought you from overseas? With champagne in it? Oh, yeah, sure. I still got it tacked up yet in the kitchen. But that'll have to cost $1 a piece anyway. That's all right. What, did you hit a number or something? No, it's a little celebration. You know, my brother is, I think he pulled off a big deal today. I think we're going into business together. Ah, great. That's the best for you. Just family business, you know what I mean? That's the best. I mean, that's what I think. Because what's the difference? Somebody steals, it's in the family. Like this bartender here. The boss is going crazy. What kind of leak he's got in the cash register? You put it in, don't come out. Shh. Look. Notice I wasn't looking right or left, was I? Yeah. And my eyes are closed? Yeah, so what's... Strudel's coming. No. There is no way. Jeez, how'd you know? I got radar or something. Where are you staying? That's for you, Mr. Yeah, wow. Oh, God, the binocular. Casa 0101 Theater and Brownfist Productions present Arthur Miller's Pulitzer Prize, Tony Award, and New York Drama Critics Award winning play, Death of a Salesman. Set in the late 1940s, the two-act tragedy Death of a Salesman follows the central character of Willie Loman, who is locked in a battle against time, exhaustion, and encroaching mental and psychological distress. Under the direction of Corky Dominguez, the cast includes Armenian-American actor Gorlio Babakhanyan, Vance Valencia, Christina Villa, Eddie Diaz, Adam Hollick, Jack Bernaz, Daniel E. Mora, Jared Trevino, Leah Verrill, Jeff Blumberg, Chloe Diaz, Chris Dozal, and Mariana Campos. The play is being presented in the newly dedicated Gloria Molina Auditorium at Casa 0101 Theater, located at 2102 East 1st Street, Boyle Heights, California 90033. For tickets, call 323-263-7684 or visit www.casa0101.org. Շնորհակալություն, որ դիտեցիք մեր հետը եւ դարձյալ, եթե դուք նոր միացած եք մեզ հետ, դուք կդիտեք AMGA հեռուստաընկերության հիմնակար հաղորդաշարը եւ իմ այսօրվա հյուրս տաղավարին Գոր Լիո Բաբախանյանն է. Գոր, thank you very much. Որ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիր այս հրավերին, որովհետեւ մենք հայրիկին որ մոտեն ծանոթացանք, ուզենք որ նաև քեզի էլ ծանոթանանք. So let's stick with the English language. So you are in the play. Yes, Death of a Salesman by Arthur Miller. Yes. That's currently being put up by Casa 0101 Theater. Right. One of the quintessential theaters in Boyle Heights, Los Angeles. Right. We're playing with a predominantly Latino cast, which is one of the first times in history that that's been done. Right. And I'm very thankful and excited to be a part of the cast because it's, you know, when you're a part of a good cast, you feel really good about it. Right. So, yeah. And I heard so many good reviews about the play, but also about you. Oh, thank you. So tell me, you're the waiter there. Yes, I play Stanley the waiter. Stanley the waiter. So tell me about it. Tell me about the play. Yes, and of course. Yeah. So the play is by, you know, Pulitzer Prize winning, Tony Award winning playwright Arthur Miller, who is one of the fathers of American, you know, plays and playwrights. Playwrights, right. Yes, exactly. You know, he has written countless
classics, you know, All My Sons, The Crucible, Death of a Salesman, which is perhaps one of the most famous ones. And so the play takes place in the post-war era, post-World War II. Late 40s. Late 40s, yes. And it's about the dynamics of a family that's slowly falling apart. And a father, Willie Loman, who is the salesman that we talk about, who is having a lot of difficulty with his mental health, and he is trying to keep it together for his sons, who are Biff Loman and Happy Loman. And we just see how sometimes it's not anyone's fault, but that sometimes relationships just don't work out. And I think it's a universal topic of fathers and sons. And what each generation values. You know, one might value success, the other might value personal freedom, and that tension that we get. I think it's beautifully done. It talks about expectations and reality, and what do we expect for life to be, and how do we deal with the reality when it doesn't measure up to those expectations. And like he says, he works for 25 years to build a house, and then there's no one to live in it because his sons don't want they want to run away. And so it's this beautiful tale about expectations, reality, and that tension between generations. You know what, honestly, when I was reading that, I right away thought about, I wish someone translate this into Armenian and not to open the discussion too much, but I have also thought about it, and I'm also in the process of wanting to adapt it into Armenian. Beautiful. Once you do that, remember me, Absolutely, of course. I know which one I'm going to be. Absolutely. And it's a beautiful play, and it's completely universal. You know, I mentioned that we have a completely Latino cast. You know, when Arthur Miller wrote it, he wrote it with the people that were in theater during that time, and it was hard for minorities to be cast in roles like Willie Loman, like Biff Loman. And to see that we have a predominantly Latino cast where the family, you know, of Willie Loman is all Latino actors. Vance Valencia, who plays our Willie Loman, an incredible actor, and Christina Vila, who plays his wife, just, you know, incredible, just will tear your heart out of your chest. See, that's what I'm saying. Hearing about it, I didn't see the play yet. I'm going to come and see. And I mean, it's so universal, as you said. So universal, it can be any Armenian family. It can be any Armenian family. Exactly. It can be any family. Any family, Since, you know, it's close to our heart, the whole thing, that it is really happening now. And also, it's timeless. These issues are timeless. It could, whatever happened in late 40s, it happens now in 2023. And it's those problems, issues, and so on. It is really, really, and you know, that's what makes Arthur Miller and Tennessee Williams and all of these playwrights timeless. It's because they're writing about the universal. And that's why we can keep producing these plays and slowly showing ourselves that it applies truly to all of us. Let's go to Stanley. So where, how you could be the real Stanley there? So my process always starts with the text. I always go into the text and I go, okay, what does the playwright need from me? Because an actor, we're really the medium, for the playwright's words to reach the audience. And you know, he's, as we mentioned, he's a kind of a feature role. He comes in for 2 scenes. And I was going, okay, Arthur Miller wouldn't write anything just to write it. Why is this character here? And obviously, it's in the second act, and it's already emotionally so, you know, painful, and we see these things happen. And then Stanley comes in, and he
provides relief, you know. Right. He's joking around. Right. He's being really friendly to Willie Loman's younger brother. He's just the waiter, Right. you know. Oh, I'll take care of you. Don't worry about it. Oh, I'll bring you lobster, whatever you need. And I was going, okay, so it's comic relief. Good. We give the audience a second to go and forget how sad they've been the whole time. And I was thinking, what is the next thing he needs from me? And there's this scene where Stanley finds Willie abandoned in the restaurant by his sons. His sons leave, and Willie stays, and he's going through mental distress. He's having hallucinations, and Stanley finds him on the floor and brings him up. And when Willie tries to tip him, he puts it back in his pocket. Right. And that moment always stood out to me. And I said, why is this there? And I realized that it's, in my interpretation at least, Miller is trying to say that at some point, sometimes, a stranger may be kinder to us than someone who's related so closely. Yes. You know? You know, and the same thing, it came to me when I was reading, that sometimes blood, of course, blood relation is, I always have this philosophy. I like to share it with you. Of course. There are three kind of, in Armenian we call it barekam. Barekam. Barekam meaning, you know what the barekam means? Barekam. That means a person who wishes you well and wants you to see well. Yeah. Barekam comes first with the blood. Second, it comes with in-laws. When you marry your wife, her family comes to you as an in-laws. The third barekam, you choose your own barekam who wishes you well. And here Stanley was a good barekam to, out of nowhere, he is not blood related, he is not even there in his family, but he is a person, and we call it like a angel sent to help and to realize where you are, and why not to hold the arm and next to you and say, let's overcome to literally this. pick him up off the floor. Yeah, exactly. And so for that, I realized that, wow, this is a big responsibility. Right. And I realized that after my scene, it gets very serious. Yes. And it's near the end of the play. Right. So everything, like a train, starts going towards the end. And I was like, oh, it's my responsibility to help set that up for the audience. Yes. And so, it's been a very interesting and very good exercise in acting, because, you know, I've acted at USC, where I graduated with a bachelor's degree in acting, and I did Shakespeare. I've heard wonderful things about you, Gor. Thank you. So, how long this play is going to be played? So this play, we are going to have it every weekend until July 16th. July 16th. Yes, that will be. Let's tell our audience. Okay. To find time, like me, to go and see that. Yes. Okay. You won't regret it. Find time to definitely see Death of a Salesman at Casa 0101. Playing Fridays and Saturdays at 8 p.m. and Sundays at 3 p.m. every weekend until July 16th. So please be there and, you know, come and see this wonderful show, especially also Gor in there. Gorjan, thank you very much. Շատ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիր հրավերս, որ եկար, եւ քեզ մեր կողմից AMGA-ի կողմից կմաղթենք քեզի ամենայն բարիք, եւ ես չեմ զարմանար եւ չպետք է դու նա զարմանաս, եւ որ ուզեմ ասեմ, որ TV-ն որ բացեմ մի օր ու տեսնեմ, որ քեզի award տված են, and որտեվ դու ընտեղ ես. I know, I see you there. So I wish you the best. Thank you so much. And ամենայն բարի քեզի հաջողություն եւ այո, դու արժանավոր զավակն ես քո հոր նումր. Ապրես։
Շատ շնորհակալ։ Եվ այսպեսով սիրելի հեռուստայտող բարեկամներ, կավարտենք մեր այսօրվա ելույթը, կցանկանանք ձեզ բոլորին բարի աշխատանք, բարի կյանք, մեր մայր հայրենիքին պայծառ եկինք եւ կանաչ ճանապարհ չմոռանալ, մեր առօրյա կյանքեն պահմը անչատվենք ու գնանք, տեսնենք, լսենք, սիրենք բեմը, որովհետեւ ինչպես որ Շեքսպիրն ասավ, աշխարհը բեմ է եւ մենք բոլորս դերասաններ։ Ցտեսություն։ CASA 0101 Theater and Brownfist Productions present Arthur Miller's Pulitzer Prize, Tony Award, and New York Drama Critics Award winning play, Death of a Salesman. Set in the late 1940s, the two-act tragedy Death of a Salesman follows the central character of Willie Loman, who is locked in a battle against time, exhaustion, and encroaching mental and psychological distress. Under the direction of Corky Dominguez, the cast includes Armenian-American actor Gorlia Babakhanyan, Vance Valencia, Christine Avila, Eddie Diaz, Adam Hollick, Jack Bernaz, Daniel E. Mora, Jared Trevino, Leah Verrill, Jeff Blumberg, Chloe Diaz, Chris Dozal, and Mariana Campos. The play is being presented in the newly dedicated Gloria Molina Auditorium at CASA 0101 Theater, located at 2102 East 1st Street, Boyle Heights, California 90033. For tickets, call 323-263-7684 or visit www.casa0101.org.